И всем здорово, вы на канале LampShelter, с вами Кот. Здравствуйте, я соскучился по вам очень сильно. Здорово, чебуратор. Сейчас объясню ситуацию. Я, конечно, ее писал, но сейчас объясню ситуацию в целом. Electronic Arts App, приложение, которое позволяет запускать игры, после какой-то хрени с антивирусом, который вырубился, я его тоже менял. В общем, после какой-то хрени он перестал запускаться. Я проверил, поначалу это была проблема с тем, что у них полностью отрубились сервера. То есть я не могу войти в аккаунт Electronic Arts. Не могу войти только в приложение. Я могу с легкостью войти на сайте. То есть я не могу войти только на своем компьютере. Из-за этого я всю неделю пытался по-всякому запустить. Потом какое-то время ждал, думал, ну сейчас включат сервера, продолжим. Невелика потеря, все нормально будет. Потом сервера окончательно включили. Они неделю почти ждали. Почти неделю включали сервера именно этого приложения. Я попытался включить. Та же ошибка. Ошибка ES 10000, кажется. Кажется, такая, да? Связана именно с аккаунтом, со входом. Я просто, знаете, уже опускаюсь руки. Я думал запустить что-то еще. Подумал, что, скорее всего, Mass Effect придется отложить на неизвестное время. Как бы не до перезагрузки, переустановки всей системы. Потому что я посмотрел на форумах, форумах Electronic Arts часто советуют: сделайте чистую загрузку винды. Да, вот так вот лучше сделаем. Сделайте чистую установку винды. Я взял, чисто ради эксперимента, полностью удалил Electronic Arts приложение, все почистил и поставил Origin. Старый добрый Origin, который официально сейчас не работает. Его невозможно нормально запустить. При его запуске все портится, все ломается. Тебе предлагают постоянно установить Electronic Arts без возможности отмены. Я его поставил, попытался войти, думал, ну опять будет ошибка. Сразу вошел, буквально за секунды. Загрузился мгновенно. Я смотрю такой молча. Какого хрена? Захожу, он мне предлагает, ставьте этот Electronic Arts. Я такой подумал, ну поставлю, будет 2. А он удаляет Origin. В итоге я посмотрел. Оказывается, подобная проблема с Origin не только меня не устраивает. И нашел способ. Один парень сделал так, что он специальной командой заставляет все игры, которые запускаются через тот же самый Steam, использовать не Electronic Arts App, а Origin. Как видите, все работает. Вот эта хрень у меня будет до тех пор, пока я не пройду Mass Effect 3. Там я попробую все очистить, может быть, переставить все, и все будет работать. Спасибо большое. Мне тут принесли шаурмы. У меня настроение уже поднялось. В общем, ситуация такова, что я сейчас играю через Origin. Он при этом прекрасно работает, лучше, чем... Спасибо, чебуратор. Я есть на стриме все равно не буду, это после стрима будет чем закусить. В общем, Origin будет стоять до прохождения 3 частей. Часть модов, судя по всему, слетела. И на 3-й части, например, переустанавливала многие моды. Судя по всему, у меня слетели текстуры полностью. Я восстанавливал все. То есть текстуры освещения у меня снова старые. У меня нету специально вот этого алот. Ну, короче, графических наворотов. Я убрал их. Я решил, что я не буду больше сейчас экспериментировать. Я до этого эти моды ставил в течение недели или 2. Графические. Там потому что надо было бы аккуратненько. А сейчас заработал, и слава богу. Да, будет не так красиво,
Хоть графика все равно такая, так потянутая. Будет не так красиво, но главное, что работает. Так, где тут маленький хомячок? Третья часть попробовал, все работает, там пару модов обновил. Все нормально. Давайте походим, поговорим, а потом надо будет отправиться помогать Гранту. Главное, моя рожа не изменилась. Она все такая же ужасная. А потом надо еще и к... Так, прототипа. Надо будет слетать к Тали. Shepard, how can I help? You got a minute to talk? Some other time. Anything else? We'll be here if you need me. Так. Я со всеми поговорил уже. Commander, I'm more interested in just talking. I'm good, Shepard. Ready for anything. We live. Вообще было желание запустить другую игру, но потом мне такую мысль подсказали, что если я начну, возможно, получится такая ситуация, что мы вернется в норму это проблемы с серверами, а мы ту игру не закончим. Поэтому мы будем вот так вот действовать. Вначале пройдем Mass Effect, потом уже... Потом у меня есть варианты. Mass Effect, Звездные войны. Хотя я, наверное, Робокопа все-таки запущу. Это все более приземленная вселенная. Допустим, Mass Effect, Робокоп, потом Звездные войны, а потом Чужие. Или Mass Effect, потом Звездные войны, потом Робокоп, потом Чужие. Там как раз еще, возможно, патчик выйдет какой-нибудь. Чужие почему в последнюю очередь? Это более долгая игра. Все-таки больше похожа на XCOM. Фибуратор, я не хочу этого... Честно, я Легионов всегда беру в последнюю очередь. Там потому что я не хочу рисковать этими. То есть я вначале все квесты выполняю, потом лечу за Легионом, беру его и... Там ставим все, что надо, и запускаем. Так. Тут все изучено. Просто на всякий случай, я неделю сюда не заходил. Так. Мы сейчас пойдем помогать Гранту. Не, слушай, я все равно... Ну, не хочется. Я хочу сейчас, понимаешь, помочь после этой миссии полететь помогать Тали. А, нет. Так, Клеймер, Мотыга, Цикада и Фаланга. Так, отряд. Так. Take your business to the clan leader and keep your running pet on a short leash. Get him the Just let right me suit. by. I have been... Так, ну это все было. Если что, я, как видите, перекрасил немножечко под здешние цвета. Песочные больше. Solarians, too. Those little bastards think they're so smart. Needed us to fight the rat guy, though, didn't they? Couldn't take us in a bear fight. Had to use diseases. That's a gutless way to win. И да, вы видите, что у меня за спиной сейчас. Мы дождались. Ah, intelligent move. Surprising from Krogan. Glad to see it. Also, I have been unable to access local medical records. I suggest asking the local clan leader for assistance with Grunt's problem. Да, поговорим. О, привет, Урц. Things could be different. We could live together, us, the women, the children. You know we can't. We'd just be one big weak target. Have to keep the fertile females safe, the children safer. Damn the
I think I'll take you up on that wrinkle later. Так. Looks like Urs finally found something. Seeing those vermin roasting in the heat from an explosive It was a shell. lot of fun. I'll give you a discount at my store. Так, ну тут ничего. Тут тоже. You around with the female Надо сдать задание. last И пойдем выполнять миссию. Знаете, я соскучился, поэтому, если честно. The pits have been a bloodbath ever since Urs's handler. My scout made it back. We've got him at the tent. Doesn't remember much beyond getting tortured, but he remembers you. Said you yelled at him until he got his hump out of that basin back here. Да, я You've got a старался. quad, human. Thanks for saving my scout. Saves me having to train another one. Talk to you later. Ignore them, girl. They're not worth the effort. Так, Don't механик. touch anything. If you're gonna stand there, make yourself useful. I can't do anything until I build a replacement manifold for this damn Tomka. I found a combustion manifold out in the field. Is this what you need? Ты про что именно? That'll work. Faster than building one from scratch, at least. You just saved me 3 days' work, human. You've earned my time if you want it. What's that you're working on there? I'm tuning up these machines for battle. It's a wonder this Tomka here made it back to camp. Вообще удивительно, что они не разбирают павшие машины, например, на детали, да? Блин, вы посмотрите, как у меня Шепард выглядит. Это же Терминатор. Krogan plays so much importance on Тутун, martial тутун, strength. тутун. How did you become a mechanic? How do you think those fools make it to the field to kill each other? Who do you think keeps the weapons working? Without me, there's no battle, just slaughter. I am the military might of Clan Urdnot. Уважаю. How do you feel уважаю. about what Rex is trying to do? The old man's crazy if you ask me, which you just did. But that stuff fixes itself. Насчет, If что it doesn't накричал, work, да. Rex gets torn to shreds and we find out who's got the next best Когда plan. ты действуешь как парагон, Let me get out of your Don't way. do me any favors. он типа воодушевляется или как-то так. Там тоже можно сказать, что это крик, но все же. Так. Again, darken my lab, human. You must have more questions. Enjoy your research. Yes, yes, move along. Ну да. Сейчас мы, конечно, послали так его. This variant can track you anywhere on the planet. Так, ладно. Поболтаем сейчас с Рексом и пойдем наверх. Кстати, как у нас тут? Еще немного, мне нужно больше отступника. Shepard, what can I do for you, my friend? Sounds like you've got It's a beat. new day for the Krogan. Так. We shall rise again. Sounds Better ambitious. than I've got a few clans. Watch yourself, Shepard. Нету. T'Challa. Нету этой возможности уже. Я хотел узнать насчет See that special клана they Вейра. had on the extranet? That crap rots your brain. You should be out hunting. Or fixing something if you can't hunt. There's a special bid on the Citadel. The Citadel очередной- Presidium has a big statue of a Krogan right in the middle. Huh. Well, I'm not putting a damn Asari statue up here, if that's what you want. Don't be a fool. They were honoring our fight against the Ragnar. Maybe they could have honored us by not bombing us with the genophage. Или бы изменили генофакт, чтобы он действовал не так, не на всех. The Destiny Ascension has completed its 20-colony victory cruise. Council members aboard thanked Human Alliance soldiers for their efforts in repelling Saren's invasion. So proud, the ambassador. Turn back, human. I may be an ambassador among my people, but that doesn't mean I have to speak to the likes of you. Don't think that carrying this whelp of a Krogan makes you worth my time. Leave now before my guards decide to eject you. If your guards are looking for a fight, then we can oblige. This will be interesting. They haven't had a human in their sights in some time. А я не помню, Of было course, мне такое if they или draw нет. their weapons, the Urdnot warriors will be on them in seconds. Assuming they survive what I do to them. Stand down, men.
I'm starting to like this human. Отлично. I am the ambassador to Urdnok from Clan Knockmore. We're a small clan based in the Aquatic Wastes. If Knockmore is a small clan, how do you keep the more powerful clans from destroying you? We are the clan of the great warlord Knockmore Crawl, who faced down platoons of Turians and won. Most clans lend us the respect our ancestor is due. То есть не уничтожают просто из-за памяти. Понятно. What business does Clan Knockmore have with the Urdnot? Clan leader Rex requested that I come. He and Clan Knockmore have been in talks about a more permanent alliance. With our help, Urdnot could rally others behind its banner and truly unite Tuchanka, and we would gain the chance to fight in larger battles with greater plunder. I thought all Krogan want to be warriors. What makes a Krogan become an ambassador? You don't know as much as you think, human. A Krogan diplomat has to represent the strength of his people, or his clan appears ripe for conquest. I slaughtered my way to the top of my clan, human. I speak with the authority of a warrior. То есть один из лучших бойцов, получается, которому при этом хватает мозгов вести посольскую деятельность. Уважаю, уважаю. Give me a reason. Ну, это ты кто у нас? The envoy to the female clans doesn't have to listen to aliens. I may be young, but I relay the wishes of the females. That's important. I don't care who you are. А интересно, если подойдут после того, как с Горён там это разберусь, смогу ли я что-нибудь такое новенькое заслужить в его диалоге? Are you threatening me? You go beyond yourself, Gatatog Uvank. The rights of Urdnot are dominant. Кстати, посмотрите, какая у него броня. Только сейчас понял, что это броня клонов Сары. Вот так. Если так подумать, то он носит броню клонов, причем старую броню клонов. Smells correct as well. Your protests ring hollow, Uvank. I'm not fighting over this nonsense. Grunt's ready. Let's get to it. I like your dismissal of our rituals even less than Uvank's challenges. And my word determines whether a rite will proceed. If this must stand on ritual, then I invoke a denial. My Krant stands against him. He has no one. My patience is tested, but Uvank invokes correctly. Grunt, who is your Krant? Your allies willing to kill and die on your behalf? Grunt will strengthen Clan Urdnot. Name our target, and it will die. Spoken well. Most aliens, and some Ну да ладно, это ему хотя бы нравится, уже хорошо. I believe this human does. Aliens don't know strength. My followers are true Krogan. Everything about Grunt is a lie. Не зря я проводил улучшения для нашего организма. Кости, мышцы. Так что мы себе не заработали это сотрясение. Мне всегда нравился этот момент. Do we need any special equipment? To begin the rite, only the candidate and his Krant are required. You love battle, don't you, Shepard? The last gasp of a dying opponent. Bring your love of the fight. Если что, у нас есть ядерная установка за спиной. Is that Krogan gonna be a problem? He is forbidden to interfere. Will he? During the rite of passage, you must be ready for anything, Shepard. From what you've shown me, you will not disappoint. We've waited long enough. Tell us how this works. Still your impatience, Shepard. For now, know that Grunt will be tested, and that you must adapt. We're ready. Let's do this. Excellent. Устроим кровавую бойню. Кого именно рассматривал? Так, я вообще хотел с Мордином пойти.
по крайней мере, попробовать. Знаете, вот реально это неплохой такой белаз, блин, какой-то. Я сейчас играю потихоньку в Экс-Махина. Ну, Экс-Машина, да? Старая игра с серьезными модами, которые позволяют хотя бы нормально, адекватно играть на современных системах. Знаете, реально напоминает эту тачку. То, на чем я там сейчас езжу. А насчет брони, да, я вот сейчас только присмотрелся. Я понял, что это броня, в которой у нас Грюнд ходил, помните? Только у нас было зеленого цвета, а у него синего. Ну или голубого. If you wish to join Clan Erdnot, you must contemplate the keystone and its trials. What will happen? Who knows? You must adapt. You must thrive no matter the situation. Any true Krogan will. Подобно настоящему Крогану. Мы будем хреначить все. Let's get started. Shepard. Я знаю, кого мне надо было взять. Мне надо было взять Гаруса. Так. Так, ну тут у нас, по-моему, поначалу... Ну-ка. Let's get started, Shepard. Короче, один выстрел, 1,5 выстрела у меня есть. Да-да-да, бронезубки. Короче, я вот если выстрелю... Let's get started, Shepard. Hit the keystone. Да, расслабься. Если выстрелю, я, по идее, смогу дополнительно еще раз выстрелить. Ладно, посмотрим. Let's get started, Shepard. Hit the keystone. Ой, да ладно, дай мне вначале обобрать твоих сородичей. First the Krogan conquered Tuchanka and mastered a natural world only we are fit to hold. Here they come. I'm ready. Окей. Take it. Так. Блин, я забыл кое-что сделать. Мы все успели. See them. They'll all die. Как видишь, мы успели. Right on your ass. Так. Так. Here they come. I'm Отлично. ready.
Потихоньку, полегоньку. Just looking to help. Kill that one. There. These beasts will know I'm worthy. Люблю я Impact shot. заморозку. Так. Угу. Это даже я не доставал снайперку нашу. Then the Krogan were lifted to the stars to destroy the fears of a galaxy. An enemy only we could chase to their lair. Да, успею. Crawlers, come to your death. We've been spotted. Так. Yeah, right on your ass. Ненавижу вот этих тварюшек. Here, enjoy. I'll put them down. Not difficult. Так. Ага. One down. Насчет музона не знаю, у меня особо не слышно. You're up. Worthless. Так. Should run nicely. Not difficult. Так. Do the trick. Stop it! I'll put them down. Не, ну вы посмотрите, лезут и лезут, а. Quick! One more. Time to fight. Жаль, нельзя эту тварь. Подбить. On the ground, now! Ага. Так. We need to trigger the keystone to continue. Да, я знаю.
Гарант. All Krogan bear the genophage. Our reward, our curse. Кстати, It is a fight where the only goal is survival. Feel that? Everything is shaking. I am ready. ага. They've seen it. Так. Here, enjoy. Finally, an enemy worth fighting. Так. Я не помню где. Wish I were standing downwind. Так. Народ. Should burn through any armor. А слушай, можешь сказать, мы его сможем подхватить так? Или пока лучше нет, не вытаскивать Каин? Просто я вот сейчас думаю, использовать, не использовать. Еще раз, чтобы долбануть. Или не успею просто. То есть как сейчас или позже, когда будут усики по новой? Усиков не будет. Just through my shield! У меня все завис. Я хочу убить эту тварь. Flammable or inflammable. Forget which. Doesn't matter. Should burn nicely. Отлично. We have company. Good. Это было достаточно быстро. Я думал, будет хуже. You live, and you brought down the Thresher Maw. No one has done that in generations. Сколько мы молотильщиков Word not убили, а? Rex was the В первой last. части. My Krant gave me strength beyond my genes, which are damn good. This will cause discussion. I wonder. You say you are pure, no alien meddling in your construction, just the warlord of Kier. Come on, Uvenk. You want to try killing him? Give it your best shot. Not yet. This deserves consideration. Why? I'm not getting any more natural. You are powerful. You are a mistake. But your potential could tip the current balance of the clans. You spit on my father's name, on Shepard's name. But now you stop ranting because I'm strong. У меня With барьер был. restrictions. You could not breed, of course, Если or что. serve on an alien ship. But you'd be clan in name. You talk like he's a thing. You're after his power. You don't really want him in your Ну, clan. знаете, как мы Of выглядим course not. сейчас. I didn't really want to cooperate with Clan Erdnot either, but I had to.
Clan Gatatog is on the verge, either of greatness or of joining the dust. I get traditional support if I fight you, and reformer support if I back you. Your rite of passage tipped that balance too. Grunt can't settle for that. And I'm sure not allowing him to leave my crew. It doesn't matter what you'd allow. Your authority. Ой, да doesn't go ладно, that Грант, far. успокойся. No, Gatatog, whatever order you about is that repulsive alien bears to. Shepard may piss me off now and then, but they drain my tank for droppings like you. You're dead. Шепард меня бесит иногда. Я не то хотел сказать, но да ладно. Зато сколько... Try a real man's Enemy weapon. Charging! On the ground, now! Какая крепкая черепашка. Just the thing to help. Yeah! Yeah, right on your ass! Поэтому мы особо и не спешим. Deploying incineration tech. Yeah, that right one. on your ass! Krogan charging! Ага. I'll put them down! Fear the Battle Master! Yeah, right on your ass! Так. Enemy charging! Мы смотрим все, что можно стырить. On the ground, now! Here, enjoy. Не, ну вы видели, а? Мы его просто распылили, а? Let's signal at the Keystone to get out of here and leave him to rot. Мы просто его распылили. Это было прекрасно. Мне понравилось. You have passed the rite of passage, earning the honor of clan and name. Many survive, but it has been years since a Thresher Maw fell. Your names shall live in glory. Grunt, you are Urdnot. You may now own property. Join the army and apply to serve under a battle master. Shepard is my battle master. He has no match. А еще у него клевые игрушки есть, которых нету у Кроганов. Grunt. Accept this token from Fortak. His weapons are the finest we have. А что за оружие, кстати? What were you called before Мне you вот became интересно просто. I gave up my name when I became the shaman. I am a conduit for the rage and bloodlust of my Я people. помню It would поначалу, be когда не wrong to умел retain играть my old еще. identity. Это My life вообще belongs to the самое-самое clan. первое прохождение было. Даже не лицензии, кстати. Не, вторая часть у меня была лицензионная, но без DLC. I want to know about Tuchanka's past. Tuchanka is a place of great gifts. It kills the weak, torments Только the slow, дробовика, ну and блин, а. destroys the stupid. Survival is an honor, and here, Krogan thrive.
We cover this planet with our civilization, only to burn it to the ground a dozen times over. Each time, we grow stronger. When we are wise and powerful enough, we will tame the planet forever. I've never heard anyone say that wiping out their own civilization was a good thing. I'd have thought you, of all aliens, would understand, Shepard. The Krogan empires and clans of the past were glorious, built in great battles and conquests, but their cores were weak. How else could they have fallen? When Krogan civilization achieves its apex, there will be no stopping Надо it, просто начать меняться. no stopping us. Тогда Кроганская империя будет развиваться. Tell me about Krogan rites and ceremonies. You have seen the rite of passage. Krogans suffer the rite of life at birth, and the rite of honor when they wish to be considered for breeding. The rite of firsts is suffered before a Krogan faces a new enemy. A clan leader also undergoes many rites in service to the clan. What rites did you go through to become Chief Shaman? Becoming the shaman is excruciating. I passed through rites that made me wish to die. I carry the scars on my soul. I must perform rites each dawn and dusk to keep me bound into our Krogan nature. Our spirit is one of violence and Ну, death. это I must be заслужит attuned to уважения, that. считаю. Your job is awful. Indeed. I should go. May your foes be strong enough to keep you sharp. We can О, use да, this. они будут. Уровень. Глент вошел в клан Урднот и обрел душевный покой. За социальной адаптацией Крогана в клане Урднот будет установлено наблюдение. Будем надеяться, что верность клана не повлияет на верность капитана. Политическая информация о клановой системе Кроганов представляет огромную ценность. Прочность брони. Новая броня. Улучшение дробовика. 30 тысяч кредитов. Ну да ладно. Мало опыта дают, мало. Я вот хочу, что мне одновременно и воспламенение надо, да, и тактическую маскировку. О, моя оборона. Прощение. Реплика Женуан Левел Мэтсон, когда Герти не сказал, надеюсь, хоть они будут сражаться как мужчины. Это, слушай, это из сериала, я так понимаю, да? А из какого момента? Мне просто интересно, я читал книжку все время. You again. What can clan? I should go. I'm sure you are needed elsewhere. The attack on the human colony of Freedom's Progress has generated a swift but confused response. Это все. Vessels have been sent, but it is not clear whether there are survivors. You hear that the tank bred and the human killed the Thresher Maw? Everybody's heard. Hasn't been done since Rex himself. Просто мы слишком круты, да. You just can't help making trouble. No one has killed a Maw since my turn in the right. Next, you'll tell me he's a Quint. Было бы неплохо, особенно второе это. Takes to replace me. Но было бы достаточно нулевого элемента, да. You are Erdnot Grunt. Welcome. Sounds like you've got big changes ahead. We're making it. It's a new day for the Krogan. We shall rise again. Sounds ambitious. Better than I've got a few clans, but too many are turning. How do you maintain security with so many different Any clans? clan, we stop conflicts before anyone dies. That doesn't sound very harsh. Like Allies from other clans. Every time I've declared a clan unwelcome. I need to Not well, Shepard. Ничего, ну я просто надеялся, что будет хотя бы диалог какой-нибудь новенький, но нет так нет. Eyes Ну, straight ahead. You killed that Thresher Maw on foot? ну типа того, победили. Honored to be a part of it. I've got a few minutes. Speak. Let me get out of your way. Don't do me any favors.
Так, новый диалог, особо ничего серьезного так-то. As I understand it, Clan Erdnot has a new member. So, you're our new warrior. The shaman gave you the customary upgrades, I assume. He's fast to pass on my work as his reward. Use them well. The Lord High Researcher for Clan Erdnot has no time to make replacements. But perhaps I can offer a discount. Enjoy your Yes, research. yes, move along. Ага. Ничего нам не дали. Вот тут, кстати, заметил, что тут какая-то хрень, которая мешает нам периодически проходить. Да? Don't touch anything. Give me a reason. Так, What ты do you need? ничего не хочешь Talk to you later. сказать, окей. Step Но back. перед тем, как уходить, My baron is хочу hungry. поговорить со всеми. One of the children, probably 5 years from the right. Так. Yeah, my eyes. I hear you killed a thresher maw. Impressive. Welcome, Erdnot Grunt. My name is Ratch. You and your Krant will find many items of interest in my store. The human is my battle master. Of course. There's not much here for humans, but you can take a look if you want. I should go. Suit yourself. Знаете, могли бы сделать так, чтобы новые товары появлялись после этого. My son. Played tackle the Но чего нет, того нет, к сожалению. It was good. Clan Erdnot has increased in strength after the destruction of Clan Werlock. In addition, killing the Thresher Maw has produced several breeding requests for Grunt and one for Shepherd. Да. После корабля коллекционеров. And Solarians look like up close. Nobody around here but more Krogan. It'd be fun to kill someone else for a change. Good fight. То есть они, по сути дела, уже появились, да? Go to the clan leader. Erdnot Grunt, you can go where you want. Look around you, human. This is the Krogan homeworld. The Blood Pack recruits Krogan. So unless your Erdnot friend wants to sign on the dotted line, you can go back the way you came. There's the young hero, Erdnot Grunt and his victorious Krant. I have work for you if you want it, Erdnot Grunt. Так, ладно, мы тут Just set the human закончили. aside and Буду we can talk. перекрашивать еще броню во что-нибудь Look темненькое. around you, human. This is the Krogan. What did I tell you, honey? Isn't it? A human killed the thresher maw. On foot. Не в одиночку, он говорит, типа, пешим. Типа, это настолько необычно, да. Ага. Прогони человека, и мы в расчете, да? Is there anything I should You know? have anything else? Yes, Commander. Так. Пишу из женского лагеря, Урднут Дарк. Уважаемый человек, глава клана подсказал мне, как может связаться с вами. Я почти ничего тогда не запомнил, но главный разведчик сказал, что вы вытащили мой отряд из-под огня, когда я был захвачен в плен и отравлен вейлоками. Спасибо. В следующий раз, когда мне представится возможность убить человека, я этого не сделаю. Лучше, наверное, впаду в кровавую ярость. После выздоровления меня направили в женский лагерь, и это замечательно. Раньше я подумал о том, чтобы присоединиться к кровавой стае, но теперь, наверное, останусь здесь. Вот да, разведчик 2-го класса. Скажем спасибо, что хотя бы есть, что они не стали вырезать локализацию, как те же самые Warner Brothers. Реально, к Ворнерам у меня все меньше и меньше уважения. Так, улучшение дробовика. Все. Shepard. Have you got a minute Yes, to talk? good timing, in fact. Excellent. Made breakthrough. Can share results while next samples grow. Hate waiting for culture analysis. Never fast enough. Usually no result in advance. Just checking work. Have to be careful. Getting off track. Discovery. Based on Prothean collector connection, can examine technology, chart Reaper species modification, fall of Protheans. Tell me what happened. Early stages similar to indoctrination, can guess captured Protheans' lost intelligence over several cloned generations. Cybernetic augmentation widespread afterward. As Protheans failed, Reapers added tech to compensate.
Mental capacity almost gone, replaced by overworked sensory input transfers. Transmitting data to masters. Does knowing how the Protheans fell tell us anything useful about how to stop the Collectors? Or the Reapers? Not yet. More useful as motivation. Effects on Protheans more than indoctrination, body modification. No self-preservation instinct. Old injuries not healed, no reproduction, just cloning. Technology overriding biology, not augmenting. No art, no culture, closer to husks than slaves. Tools for Reapers. Protheans dead, Collectors just final insult. Must be destroyed. I didn't think you needed any more motivation than you already had to stop the Collectors. Enjoyed challenge. Saw necessity of attack on Collectors after Plague on Omega. Their work, my people. Hard to care about two armies. One wins, one loses. Always work to do after. Now, have more context. See what Collectors are. Wasn't looking for other work before. Don't mean to imply that. Just committed now. Won't let you down. You said the Collectors had no art. I had no idea you cared about that kind of thing. Personal interest negligible. Sang a little. Multi-species productions for cultural exploration. Gilbert and Sullivan always had me do the patter songs. But not about me. Cultural artistic expression reflects philosophical evolution, interest in growth, perspective, observation, interpretation. Есть, так сказать, возрожденные коллекционеры. Разум, вернее, возрожденный Протанин. Разум Протанина в теле коллекционера. Причем это вроде как даже канон. Потому что мультиплеер тут действительно канон. То есть все мультиплеерные персонажи, каноничные персонажи, и они реально как бы были во вселенной. Просто в третьей части, когда мы летаем, задания такие глобальные выполняем, они типа выполняют всякие миссии. Вот и все. И там был, по-моему, коллекционер. Тут даже это в моде это делают акцент на это. То есть там многие такие моменты показывают и в обычном лоре. Это приятно. I'm sorry. I know that was important, but you performed Gilbert and Sullivan? I am the very model of a scientist Solarian. I've studied species Turian, Asari, and Batarian. I'm quite good at genetics as a subset of biology because I am an expert which I know is a tautology. My xenoscience studies range from urban to agrarian. I am the very model of a scientist Solarian. Какая прелесть. Похлопать можно? Так. What is it about the Collector's modifications that bothers you so much? Disrupts socio-technological balance. All scientific advancement due to intelligence overcoming, compensating for limitations. Can't carry a load, so invent wheel. Can't catch food, so invent spear. Limitations. No limitations, no advancement. No advancement, culture stagnates. Works other way, too. Advancement before culture is ready. Disastrous. Saw it with Krogan. Uplifted by Solarians. Disastrous. Our fault. If you feel that way, why did you work on the genophage modification? Talked before. Best option. That or kill them all. If around during first contact, would have argued against it. Wasn't there then. Do what I can. You blame the Solarians for what the Krogan did? Yes. Like giving nuclear weapons to cavemen. Krogan unprepared for spaceflight. Technological advance. Krogan could have evolved alone. Worked out aggression. Been ready to use new tech responsibly. Instead, Solarians came, disrupted Krogan culture, used Krogan as blunt instrument against Rachni. Short-sighted. Foolish. Thanks for sharing А ведь, по сути дела, Морген вот именно в этот момент и начинает задумываться о том, чтобы помочь Кроганам. Commander. I'm more interested in just... I'm good, Shepard. Ready? Commander. И это прикольно так-то. Мне вот нравится, когда вот есть последствия того, что ты делаешь. Хороший мой. Так. Так, обойма. Тут у нас... Так, у нас тут ничего не дают, да? Так, наносим урон.
От умений. Бою. Эх, вспомогательная обойма. Так, тут у нас боеприпасы. Так, а есть черные цвета? Угу. Мне как-то хочется, знаете, что-то нейтральное носить. Но чисто черного нету. Расисты, чего с них взять, а? Поэтому, пожалуй, можно полностью серый, да? Ну, это как-то так. Однажды ты уничтожишь Нормандию, но это совсем другая история. О. Так, я хотел поменять Гранту одежку. Статус команды. Белое мне не очень нравится, вот такое куда ни шло. Так. Каюта экипажа. Do you need something? Про тебя я практически забыл. Have a few minutes to talk? Later. I'd like to consider what we... I shall return to my Понял. meditations. Общаться не хочет. Ну и ладно. I was just thinking about you. Jacob deserves better than a father like that. I probably would have wanted to shoot him too. This one security guy keeps staring at me. I think his name is Bert. I'm used to being watched by security, but they're usually staring at my eyes or watching my hands. I might have to start cloaking through the CIC from now on. I usually travel hidden away in cargo bays. It's nice to be able to ничего get a window for нового. a change. Я надеялся, что что-то все-таки будет. Так, эти ничем не поделятся. А, ты до сих пор ждешь злого гения? Have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shep. Of course, Commander. Я почему, кстати, не иду помогать, не прохожу миссию лояльности для Джек сейчас, да? Потому что там, чем больше у тебя отступника либо героя, тем и лучше. Shepard. Потому что иначе там могут совсем разосраться. Ну вот я читал, что, например, после 20 уровня там очень сильно уменьшается требование к для лояльности. Поэтому сейчас, по идее, мне должно хватить, но лучше не рисковать. Not grunt. I like it. I have a clan. Реально, вот эта броня мне больше нравится. Согласитесь, так выглядит внушительно. И не так технологично странно, как... Не так, как... Броня Цербера, да. Rex said I was normal. Just had this built-up stuff because of being grown in the tent. Риф! А он сказал Рекс. То есть вы понимаете, да? Перевод знал канал. It just seemed like you might be in the wrong frame of mind to make a good choice. You thought I couldn't handle it. I'm not stupid. That's just another way to say you thought I was weak. If you can't trust me with Uvenk's clumsy offer, will you have a gun to my back against the collectors? I trust you, Grunt. I won't force you to do anything. Get consistent, Shepard. You waver like this, maybe. Я тогда просто не тот выбор ответил, случайно. Just checking in. Humans talk
Shepard. Ладно, сейчас хотя бы его успокоили в этом плане. Да, беспощадная локализация. Так, я хотел еще слетать на Иллиум. Немножечко заработать. Back for more. I've done a lot of crazy things, but I never tried to take on a thresher maw on foot before. Standard operating procedure when you get a thresher maw is run the hell away. Pick up sticks, move the hell out. Ой, да ладно. Мы штук, наверное, 10 или 20 уничтожили. Still, hell of a fight. Can't say I blame Taylor's pop. A man does what he has to do to survive. Ran up against a Batarian camp, not too different from that one. Job was to erase the whole thing from the map. Men, women, and the man in charge. Learned that day that despots are cowards. You show them you're in charge, not them, and they cry like little girls. Да, я вот тоже не знал, что есть такое, понимаешь? Но уничтожить на маку, и да, тут я согласен. Но все равно. Какой Кроган может похвастаться тем, что он уничтожил столько этих? Что он уничтожил столько молотильщиков, а? Рекс. Ну, с нами, да, с нами. Дом. Кстати, у нас вроде бы местное скопление вот тут, да, находится, то есть земля. Где-то в этой зоне. Вот тут как-то так, да? А вот тут, я так понимаю, уже место, где находятся эти... Как их? Батары. Да-да-да, батары. То есть это батарианская гегемония. И вот из-за того, что вот эту часть территории отдали в свое время людям, батары устроили, по-моему, скеленский блиц, или как там называется. Так, Центроида, расследовать проект Властелин, свой-чужой, разбившийся корабль. Так. Мне нужно что? Я сейчас на Иллиум хочу. А так мне нужно что взять? Мне нужно накопить зарядов для этого. Мне нужно накопить заряд для Каина. И отправиться за это, за контрабандой. Или мне сейчас восстановят этот... Все, что надо. Так. Так, чего у меня много. Так, ну тут немножко. Угу. Сколько у нас денег? Ну вот, 201 тысяча. Нормально. Я потом еще наторгую. Я вот не помню, я все купил тут или как? А вот. На всякий случай надо побежаться и купить остальное.
Вот в этом мне, кстати, нравится больше... Вот, кстати. Вот это мы тело отдали научникам, чтобы они разработали оружие. И вот у них действительно оружие есть. Новое типа. Якобы, да. О, кстати, там про Самару говорят, что истерит Самара прибыл на планету. Защита от урона. О! Пилнок Альянса. She doesn't need a fish, Dad. I'm telling you, relax. Dax will never notice a few missing pieces. No, I can't get in because it's a crime scene. Я сейчас... It's all locked down. Почему Гарус не могли сделать обычный скафандр? Знаете, вот, что был стандартный, раздолбанный, да? И дополнительный уже починенный. Hey, I don't like purebloods either, but that's going a little far. They should be prohibited from breeding. Ага. What was your father again? Solarian. Oh, so you probably never really got to know him, did you? Shut up. You got the damn star charts? Let's go. Вот серьезно, лучше был бы вот первый костюм такой раздолбанный, а второй костюм был бы таким доделанным. These are the terminus systems. Everything's dangerous and everything's for sale. Самое обидное то, что я сейчас не могу посмотреть, а сколько у меня боеприпасов сейчас. Ладно, сейчас пойдем в систему для талии. Ну еще я сейчас летаю по-быстрому в это... На цитадель, пройдусь по магазину. Посмотрю, что там можно взять, что нельзя. Можно еще посмотреть это, Омегу. Просто на всякий случай. Блин, там и про Конрада что-то говорят. Ну чё я не расслышал. Я не могу, кстати, отменить. Я не знаю почему, но я не могу отменить это видео. Видимо, загрузка. Is there anything I... Anything else? Yes, Commander. Так, тут у нас все есть. Значит, говоришь, ящик, да? Сразу слетаем в нашу каюту. Рыбок покормим. Уже ты про что проверять? А, боеприпасы. Сейчас посмотрим. Патроны тяжелого оружия 6. Не очень похоже. Значит, это надо в бою, я так полагаю, да? Ну, точнее, это на миссии пополнять. У меня есть предположение. Я, кажется, понял. У меня, судя по всему, у меня... Так. Возьму ее. Так.
Сейчас я кое-что сделаю. Я, кажется, понял, что тут... Кое-что я забыл сделать. Из-за чего у меня некоторые проблемки есть. Подождите чуток. Мне не очень самому приятно. Я-то думал, у меня все установлено. Так. Ну, сейчас как раз тут поставлю, запущу эту штучку. Ага, так. Мгм. Мгм. Community patch. На вторую часть у меня почему-то не стоит community patch. Так. И в этом проблема. Я сейчас попробую зайти. Так. Мгм. Я же говорю, у меня многое слетело. И из-за этого, кстати, очень многие вещи тут тоже полетели, так сказать. У меня он у меня стоял безо всяких проблем. Ух, ё-моё. Я вряд ли смогу его сейчас скачать. Но! Так, моды. Так, Legendary. Мгм. Так, версия. Версия ну, практически не устаревшая. У меня есть этот комьюнити патч. Так. Вы меня извините, я этого не заметил. Все так-то работает, согласитесь, но вот комьюнити патч, он у меня почему-то не был занесен. Мгм. Он у меня почему-то не был занесен в игру. И из-за этого, вот как я говорил, мне пришлось многое исправить, да, чтобы хоть как-то заработал. Сейчас просто игра не работала. Вернее, игра работала без комьюнити патча, а это означает, очень многие вещи не работают. То есть, возможно, те же самые проблемы со светом из-за этого не работали. Способности, например, тоже многие чинили. Диалоги, опять же, заметьте, у нас появилось много этих оговорок локализации, да? Проблема локализации тоже правит комьюнити патчем вроде как. Пропуск видео. Пропуск видео тоже только при помощи вот этой хрени. Я не знаю почему, но у меня вот раньше у меня неофициальный патч, все нормально работал. Ну, вы помните. И самое главное, кстати, без комьюнити патча некоторые моды могут приводить к ошибкам. Сейчас мне скачивать ничего не надо, благо у меня все уже установлено. Сейчас пока что устанавливается сам мод, ой, сам патч. Я сейчас вернусь. Наслаждайтесь котиком.
Так, я тут. Сейчас все добавляю, разархивирую и буду активировать. Вы простите, я совсем не заметил, что вот эта хрень внезапно не включилась. Я сейчас на вторую часть применю вот эти моды. Так, применить. Ну, как моды. Вот этот неофициальный патч, он именно через модификации работает. И 0.9.5.1. А теперь подумай... Да, у меня тут был включен. И, то есть подумайте, сколько там было изменений за все это время. Море, исправление. Например, мордашка моего персонажа, окей, да? Она, это, судя по всему, подхватилась легко. И запустилась тоже легко. Ладно, все остальное надо будет активировать на третью часть позже. Раз уж тут оказывается, что на второй части нормально не включился по звуку, сейчас будет. Это, если что, котик без звука. Это просто гифка. Это не заставка, ничего. Я игру только запускаю. Вы сами можете слышать. Сейчас тоже это дребезжание есть? Там был звук, это типа в ВК мне написали. У меня ВК был открыт в этом, в браузере. А я через браузер кое-что проверял. Будем надеяться, что все нормально. Угу. Ну что, все нормально вроде бы. I'm sorry, sir, but I'll need you to remove any biotic amp you might be wearing. What? Why? Так, ладненько, сейчас пробежимся по магазинчикам. I hear this is the best place for food on Zakara Ward. You heard wrong. This is the best place for food on the whole damn city. Fears of an uncontrolled plague in the streets of Omega have been laid to rest as the disease Так, is это now under control. было. Charles Saraceno, leader of the Terra Firma Party and former Alliance Parliament candidate, has pled guilty to tax evasion. Это все. Никого не смущает то, что мы бегаем с огромной пухой, на котором находится это предупреждение о ядерной опасности. Все, в принципе, как и всегда. Так. У нас 50 тысяч. Есть вероятность того, что еще вот этот спал этот, как его,
Мод на торговлю. Да, вы меня извините за такие, прям мне самому это не нравится. Вот. Ага. Блин, я только сейчас заметил. Не смотрел в чат. Сейчас все будет. Возможно, мне просто придется выключать опять игру. Технические неприятности, неполадки, к сожалению. Нет, не придется, судя по всему. Сейчас. Так. Сейчас игра. Угу. Игра не смогла подхватиться просто. Прошу прощения, игра не смогла подхватиться, и поэтому такая пошла хрень. Если пишешь... Так. Ага, я знаю. Прошу прощения, я просто на другое обратил внимание, вот и не обратил внимания на вот эту хрень. Но я там все равно ничего не сделал особо. Просто проверил. Ладно, теперь полетим за Тали. Я просто сам не ожидал, что у меня вот это еще все спадет. Понимаете, система показывала, что все установлено, что все работает нормально. Вот в чем дело. И из-за этого я был уверен, что все будет сегодня отлично. Ой, ладно. Это же не весь стрим, слава богам. Так. Ложный сигнал. Тали. Помочь Тали? Угу. Да ладно вам. Так, полетим вначале в Мику. Launching probe. Ты про миссию Тали? По идее должно хватить. У меня 3/4 полные. Ну, короче, там вот это предпоследнее деление полностью занято. И немножечко больше даже. То есть все-таки спало, да? Я надеюсь, что потихоньку самочувствие будет улучшаться. Израфил, блин. Я многих бешу, расслабься. Launching probe. Probe launched. Мне просто вот интересно, что будет, если я перенесу кучу бабок в третью часть. Перенесутся ли они? И либо будет просто бонус. Потому что, например,
При начале новой игры там можно бонус получить, да, это я знаю, но там все равно будет конвертация. Знаешь, что если принесешь достаточно этих минералов, тогда там будет бонус для этого, для спецпроекта нашего. Ладно. Так, посмотрим. А вот будет ли перенесены деньги? Тогда я смогу побольше вещей купить. Хотя при этом очень много вещей будет и так перенесено. Офигеть! Я так и не увидел эту хрень. Кокабел, блин. Ну и название. Так. Тут прям планеты с нулевым элементом. Это не бог весть что, конечно, но все равно приятно. Так. Заберем еще иридия. Да, знаю, это... Просто хочу исследовать галактику, чтобы в третьей части было с этим полегче. Ну и плюс, чтобы дали ачивку. Да, за это, за полное исследование галактики вроде как тоже дают ачивки. Насчет сканирования не помню. Но я, кстати, не удивлюсь, если так и есть. Ладно. И... А вот это я даже не видел особо. Но тут больше ресурсов, чем на других более крупных планетах. Какого хрена? Так, сейчас все заберем. Особенно прям нулевого элемента, прям на очень хорошую сумму. А нам еще веселиться у серого посредника позже. Я пойду к серому посреднику, наверное, когда Самару освобожу. Возможно, помогу с ее квестом, если он быстро выскочит. Охренеть, да? Ладно, тут уже все. К пазу еще подлетим. По идее, тут немного. Ага. Одна планета.
Launching probe. Тут, конечно, крупные залежи. Probe away. Но в целом, можно сказать, мы с вами зачищаем эту галактику, чтобы ничего не досталось жнецам. Да. Probe launched. Хотя, если так подумать, по идее им это и не нужно, потому что они в темном космосе, в том месте, куда никто не может залететь, скорее всего, они там добывают такие количества этого минеральных ресурсов. Да-да-да, мы зачищаем вашу планету, мы пришли за вашей нефтью во имя благой цели, чтобы у нас была нефть, у вас нет. Launching probe. Launching probe. Ладно. Тут все в принципе. И тут вообще только мигрирующий флот. Так. Мигрирующий флот, состоящий более чем из 50 тысяч кораблей, служит домом для 17 миллионов кварианцев и является крупнейшим из известных скоплений космолетов. Сами кварианцы во время паломничества посетили большинство планет галактики, однако на борту их кораблей бывали лишь немногие чужаки. Маловато народа, конечно, да. Так, возьмем Гаруса. Как нашего в принципе, у нас компашка стандартная. Я личку читал. Если ты про ВК, то сейчас я не могу. After time adrift among open stars, along tides of light and through shoals of dust, I will return to where I began. Permission granted. Welcome home, Taliazora. We'd like a security and quarantine team to meet us. Our ship is not clean. Understood. Approach exterior docking cradle 17. Но меня, конечно, обрадовало то, что, по сути дела, у всех кварианцев русский акцент. То есть все кварианцы русские, блин. Captain Shepard, Taliazora told me a lot about you. I wish we could be meeting under more pleasant circumstances. I never actually reached the rank of captain. Technically, I'm no longer in the Alliance military at all. You're the commander of the Normandy, responsible for the lives aborted. That entitles you to respect among our people. May you stand between your crew and harm as you lead them through the empty quarters of the stars. Keep us alive. It's an old ship captain's blessing, Shepard. What are the charges against Tali, Captain? The charge is treason, and the punishment if she is found guilty is exile. Тогда в таком случае зря вы пустили Шепарда на свои корабли. They're charging you with bringing active Geth into the fleet as part of a secret project. That's insane. I never brought active Geth aboard. I only sent parts and pieces. Let's deal with that later, Tali. What's our next step, Captain? Technically, I'm under orders to place Taliazora under arrest pending the hearing. So, Tali, you're confined to this ship until this trial is over. Thank you, Captain. Preparations got underway as soon as you arrived. The hearing's being held in the Garden Plaza. Good luck. Я так понимаю, он просто оказал некоторое доверие, что, типа, я должен был бы взять тебя под стражу, но я не беру тебя под стражу. А.
You should speak with Admiral Rand. She's waiting for you up ahead. I can't believe they're charging Talizora with such a thing. If Talizora can't even get a Quarian captain to stand for her, she's as good as convicted. Угу, не один капитан, ну-ну. Talizora of us, Normandy. I am glad you came. I could delay them only so long. Auntie Ron! Shepherd Vas Normandy, this is Admiral Shalaron Vas Tonbe. She's a friend of my father's. Wait, Ron, you called me Vas Normandy. I'm afraid I did, Tali. The Admiralty Board moved to have you tried under that name, given your departure from the Nima. Угу. You're an admiral. Does that mean you're one of the judges? I'm afraid not. My history with Tali and her father forced me to recuse myself. I imagine father had to do the same. You'll see inside, Tali. For my part, I moderate and ensure that the rules of protocol are followed, but I have no vote in the judgment. I take it being associated with the human ship is a bad sign. They stripped me of my ship name. That's as good as declaring me exiled already. It's not over yet, Козла Tali. отпущения, да. You have friends who still know you as Talizora Vasnima. Whatever we must call you legally. I guess we should get started. Does Tali have a defense counselor? Someone who speaks for her side? Indeed, she does, Captain Shepard. She is part of your crew now, recognized Ой, by это Quarian law. высоли. And remember, an accused is always represented by his or her ship's captain. So, you would actually speak for my defense? I'll do everything in my power to help you, Tali. Thank you, Shepard. I could not ask for a better counsel. Как я говорил, если Our что, мы legal тут rules are simple. всех There are перестреляем. no legal tricks or political loopholes for you to worry about. Present Ага. the truth as best you can. It will have to be enough. Now Конечно. come. То есть, I по сути promised that I дела, would not delay. я так понял, адмиралы в курсе всех делов ее отца, но при этом они реально решили ее осудить. Просто чтобы никто не обратил внимания на то, что они, в принципе, в этом виноваты. Во всем, что творится. Политика грязная штука. This conclave is brought to order. Blessed are the ancestors who kept us alive, sustained us, and enabled us to reach this season. Keep us alive. The accused Talizora Vas Normandy has come with her captain to defend herself against a charge of treason. Objection! A human has no business at a hearing involving such sensitive military matters. Then you should not have declared Tali crew of the Normandy, Admiral Chorus. By right as Tali's captain, Shepard must stay. Не бузи и не рискуй своей маской. Shepard Vas Normandy. Пожалуйста. Your crew member Talizora stands accused of treason. Will you speak for her? I shouldn't have to. When Tali helped me stop Saren and his Geth army, her actions spoke for themselves. Without her help, none of you would be alive to put her on trial today. Well said, Shepard. None of us should forget Tali's contributions to the fleet. Военный за нас. You're Так, accused of кстати. bringing active guests to the migrant fleet. What say you?
how could Tally have brought Geth to the fleet while serving on the Normandy? To clarify, Shepard, Tali isn't accused of bringing back entire units, only parts that could spontaneously А почему вы reactivate. этого сразу But не I would never сказали? send active Geth to the fleet. Everything I sent was disabled and harmless. Then explain how Geth seized the lab ship where your father was working. What are you talking about? What happened? As far as we can tell, Tali, the Geth have killed everyone on the Alarai. Еще бы позже сказал бы об этом, а? What? Oh, Keela. I thought Quarians valued family. How do you justify springing this on Tally in the middle of a damn trial? Our apologies. Tali should have been informed. Shepard, we have to take back the Alarai. The safest course would be to simply destroy the ship. But if you are looking Борис, for an honorable death instead of не exile... рискуй I'm looking здоровьем. for my father, you bastet! You intend to retake the Alarai from the Geth? This proposal is extremely dangerous. With your permission, Admirals, yes. The good of the fleet must come first. And Tally needs to find her father. Agreed. And if you die on this worthy mission, Tali, we will see that your name is cleared of these charges. We can discuss that later. Then it is decided. You will attempt to retake the Alarai. Мне реально нравится то, что You are в принципе hereby тут given в этой leave to ситуации depart the военный Raya. на нашей The shuttle will be стороне. waiting at the То secondary есть docking он hangar. Be руководитель. safe, Tali. This hearing will resume upon Я your так понял, он return, руководитель or upon боевых determination that you флотов. have been killed in action. Тот, кто был против нас, он руководитель гражданского флота. А вот третья бабенка это научник, кажется. Ну да, тяжелый флот это военный. Гражданский и легкий флот, Thank да? you for agreeing Не to помню take back the точно. Alarai, Shepard. The Admiral sounds sure that my father is already dead, but I don't know. We won't know anything until we get there. How are you holding up? They just threw a lot of fire at you, even before telling you about your father. I knew this would be bad, but I guess you're never really prepared to be charged with treason. And my father, I don't know. He could still be alive. They don't know for certain that he's dead. I just don't know, Shepard, and I need to find out. Is there anyone here you want to talk to before we go? We can talk with the Admirals. It might help us to see what their viewpoints are. But I doubt we'll change anyone's mind by talking to them privately. Let's go. Right. The sooner we get to the Alarai, the sooner we'll know what happened. Shepard, the secondary docking hangar is through the conclave Я chamber where you are now. Угу. The shuttle they have provided is unarmed. Так. Understood. Whatever Geth are on the Alarai have likely built more of themselves. Expect heavy resistance. Так. На всякий случай. Так, окей. You set me up, Shala. You told Captain Donna not to say anything? I don't hear that my father may be dead until I'm in the trial? Why? The Admirals needed to hear the shock in your voice, Tali. Otherwise, they might not have let you try to retake the Alarai. That is your best chance at recovering evidence that can exonerate you. I am sorry. We cannot afford sensitivity, Tali. I know you're trying to help her, Admiral, but that was over the line. She has nobody else to speak for her, Shepard. I am doing everything in my power. That's what her father would have wanted. Don't say it like that. He could still be alive on that ship. You should get to the Alarai soon. Is there anything else I can tell you? Жаль, раньше как раз была возможность, в принципе, его What can найти, you tell я us так about the понял. Alarai? Not Именно much, можно I'm было afraid. спасти ее отца. Ryozora only said that he was researching new defense technology. He told me only that he needed any Geth parts or pieces I found. I assumed he was testing weapons on Geth components. We knew nothing until the Alarai sent a distress signal, then went dead. We didn't even know about the Geth until a boarding team. Это в первоначальных затеях. Потом это убрали, вырезали из оригинала еще. You're saying there's no data about the inside of the ship? That's exactly what I am saying. The Marines who survived and escaped saw bodies in the halls. We must assume the worst. No, Мне вот жаль, we что don't. такого нету.
What can you tell us about Not the much. He told me We only knew that. nothing until the Allies. How long have you known Tally's Since family? before Riel was an admiral. 25 or 30 years, I'd guess. I was there when Tally was born. Her mother and I had synced up our suits so we could be in the same open-air room. I was sick for a week, but it was worth it. I was the one who took Tally from her Могли mother бы and put сделать, her in the например, так, bubble. что если She ты cried so hard. полетишь сразу на задание, соберешь там информацию, обезвредишь какие-нибудь там ловушки и так далее, и ты мог бы спасти ее отца. Но такого не сделали, к I don't сожалению. understand. You put your children in bubbles? Environmental units. It's a step between relying on the mother's immune system through nursing and getting a suit of one's own. The bubbles let parents take their children out of the clean rooms safely. We don't wear suits until adolescence. There's a celebration when a child Да, gets their можно было first бы suit. спасти, если бы так It's сделали. a Но, к сожалению, нет. coming of age. I'm not hearing much about Rail's involvement in Tally's life. It's difficult to explain. I shouldn't. It's all right, Anshala. No secrets between shipmates. I think I told Shepard about my father. If you say so. Riel was committed to the Quarian cause. That didn't leave him a lot of time for his family. He wanted to give Tally and her mother the home world, or a strong fleet at least. That was how he showed his love. What kind of evidence will carry weight with the admirals? Tally, you admitted to sending Geth parts to your father for his project. Yes, but never anything that could have come back online on its own. I took every possible precaution. Then find records of your shipment and experiments. Something that proves you were careful. Something that proves that this is all just a terrible accident that nobody could have foreseen. Ну да. There seem to be some other arguments going on among the admirals. You caught that? Yes, the Geth's presence makes this a touchy issue. The Admiralty Board is trying to determine whether to focus on colonial development or attempt to retake the home world. You're thinking of war? With the Geth? I am not, Tally, but others are. I know the migrant fleet is formidable, but even you can't take on the Geth. Ну да. We grow tired of wandering the stars, Shepard. We want our world back. А колонизировать какую-нибудь планету, потихонечку там начать растить детей, готовиться. Не? Вернуться на космическую арену. На политическую космическую арену. Good luck on the Alarai. Они могли бы все это сделать, но ничего не сделали. If anyone can retake the Alarai, Talizora can. Tally, I'm glad Admiral Ron got you leave to hit the Alarai. Hopefully you'll find something that clears your name. I'm more concerned with finding my father, Admiral. I wish you luck. Blow up some Geth on the way. And your Captain Shepard? Admiral Hangarel Vasnima. To be honest, I was afraid Асмодей Шепард вас Нормандия. Так, наверное, можно их читать нас. Chorus, though. Tally's in good hands. I get the sense you're inclined to believe the defense. I'm glad one of the judges is. If you were only giving Rail inactive equipment for weapons tests, I've got no problem. We need to test weapons against Geth material. I know you and your father. You put too much of yourselves into this fleet to do anything to jeopardize our safety. You're both smart enough not to make mistakes like the ones they're saying you made. Это в случае чего такой диалог? Can you tell me anything about the Alarai? Nothing good. We sent some of our best Marines into that hellhole. Damn few made it back. Whatever Rail was doing, it blew up in his face. A ship is crawling with Geth. Don't go in expecting survivors. Ну ладно. Admiral, my father, your friend, is on that ship. I know that, Tally. But if Shala hadn't suggested you might volunteer, we'd already have destroyed the Alarai. That's where we stand. Сурово, но в принципе логичное, кстати, решение. Can you tell me about the other admirals? Anything that might help me change their minds about Tally? The one you didn't recognize, Tally, is Admiral Zen. She's on the fence. She takes fleet safety very seriously. On the other hand, she's always been in favor of studying the Geth. I hope she sees the benefits of Rail's research.
Admiral Corris is the same whining suit-wetter he always was. You disagree with Admiral Corris's policies, I'm guessing. Or is it personal? The man is a damn Geth apologist. Thinks we were wrong to try to destroy them centuries ago. He wants us to search for new colony possibilities instead of taking back the home world. Any research on the Geth makes him angry. You don't have much of a chance with him. Ну так-то... You and Tally's father go back a long ways? We served together on the gunship Yaska during a bad Batarian raid. We were kids, serving pre-pilgrimage as trainees. Crew of 10, and 6 were dead. Kinetic barriers were down. Rail and I were alone on the bridge, and the Batarians had drawn off a tramp freighter. Did you save the freighter? Our ship was under orders to hold position, but Rail looked at me and said, "We're underage. They can't charge us for breaking formation." He took the helm, I took weapons, and we brought that freighter back. The crew called us heroes. The brass called us idiots. They slapped medals on our suits, then kicked us off to pilgrimage a bit earlier than usual. That's Rail for you. It sounds like we're dealing with more politics than just Tally bringing back equipment. You noticed that, did you? Tally's father wasn't just running weapons tests on the Geth for fun. He was looking for something to give us an edge when we attacked the Geth in full-scale war. I know Father wanted to retake the homeworld someday, but are we that close? I don't know, kid. We almost had the votes. We just need to give people hope for victory. I hope the Quarian people find some place to live, Admiral. But it sounds like you're playing with fire. We're too comfortable now, Shepard. We've got the largest fleet in the galaxy and we just ride around doing nothing. We might need that fleet to help fight the Reapers, Admiral. Then we need a world to shelter our non-combatants while we do it. Thanks for the information. Hang in there, kid. Обосновать полноценную колонию. Вон, с теми же самыми турианцами договориться. Но нет. Нет. Judging by your ability to play to a crowd, human, I have done Tali a favor by stripping Vas Nima from her name. Commander Shepard, this is Admiral Zalkoris Vas Quib. Do not ask about the name. I take no pleasure in this, Tali, truly. But you have gravely endangered and dishonored our fleet. Can you tell me anything about the Alarai? Only that you should have let us destroy it. When we find the evidence of what Tali and her father did there, any hope of convincing the other admirals will die. I did not bring active Geth to the Alarai, Admiral. I know how dangerous that would be. I only brought pieces. The captured ship with its crew slaughtered by living beings in pain belies your argument. А если бы такое случилось с твоим кораблем, где, например, твои дети были, ты тоже бы ратовал за то, чтобы его уничтожили? Ну, все, подумаешь, всего лишь вся твоя семья будет уничтожена, твои близкие, друзья. Все будут уничтожены из-за того, что ты прислал, допустим, какую-то флешку, ты думал, что там будет какое-нибудь кроганское порно, но там будет вирус гетов, и он захватит корабль. Ах, Quib, какой же ты дебил тут. You have a ship named Quib? Oh, here we go. Our people have, during difficult periods, purchased pre-owned vessels from other cultures. And have, on occasion, had difficulty altering the ship's registry information. The citizens of these foreign-named ships have borne the stigma of these names with grace and honor. If it bothers you, maybe you should find another ship. I've occasionally entertained the idea of requesting a transfer. Something with a nice, respectable name, like the Defrons or the Ictomy. But I am proud of the Quib, and I will not flee because of petty insults. What exactly is your problem with my crew member, Admiral? I respect Tali immensely. Her actions against Sarah are to be lauded. But, like her father, she wants nothing but the destruction of the Geth. The people we created, the people we wronged. The Geth drove us from our homeworld. Of course they did. We tried to kill them. И самое прикольное то, что, по сути дела, геты ведь начали восстание не просто так, не только защищая себя, но и защищая своих хозяев, которых другие кварианцы начали истреблять.
там в третьей части там были такие моменты, что в памяти, когда с Легионом проходишь, он показывал, что кварианцы, которые пытались защищать своих гетов, были уничтожены. Even the other admirals appear to have some disagreements beyond Tali's trial. You are correct. Tali, I apologize for it being brought into your proceedings. The other admirals are pushing for war. Railzora was researching new weapons to use against the Я, кстати, не Geth. удивлюсь, They would если see our fleet destroyed in the skies на over our Раанохе home до world, сих пор rather than есть find a new colony and adapt. кварианцы, Coexist with the Geth after что all они, your возможно, history? живут изолированно, но в таких нормальных городах, скрытых от всех. Я реально не удивился бы, если такие города были. Ведь не все улететь смогли бы. Да, этого мы не узнаем. Или мы узнаем, например, в 4-й части, когда будет. I do not agree with you, but I We should move on. Goodbye, Talizora. I'm surprised to hear I you don't say. hate you, Tali. I just think your father's plans for war were wrong. Просто реально, как по мне, это реально могло быть. Просто на планете целая куча скрытых поселений, в которых... там ведь во время войны этой гражданской, да, по сути дела, скорее всего, было множество раненых. Их геты могли собирать, лечить, потихоньку приводить в себя. У них были дети. Да, поначалу там, скорее всего, было много недоверия, но после это, скорее всего, сгладилось. Почему бы и нет? Talizora and her father are out of control. This is on their heads. Shepard? How did you get onto the Raya? Shepard is here to help me with my trial. Oh yes, I heard about that. I hope you didn't really do what they said you did. No, Vitor. I would never endanger the fleet. Oh, well, good. So, can I help you with anything? I mean, probably not, but you helped me. Take care of yourself, Vitor. Not many could have gone through what you did and come out sane. I know. I didn't. But thank you, Commander. It's only because of your help that I've come this far. Hello again, Commander. Good luck, Tali. Talizora, given the circumstances, are you certain that speaking to me is appropriate? I'm looking for information about the Alarai. I don't intend to bribe you in the middle of the plaza, Admiral. Pleasure to meet you, Commander Shepard. We owe you a debt of gratitude for your actions against the Geth. Tali was with me. Saren and the Geth would have destroyed us all without her help. Your political machinations are transparent, Commander. They are also unnecessary. If you and your father were actually experimenting on active Geth Реально, subjects, можно then you было are бы, simply знаете, idiots. добыть сведения и втоптать просто адмиралов в дерьмо, что типа они были в курсе, они сами это спровоцировали, тыры-тыры. Просто было бы забавно, так, знаете, устроить переворот у кварианцев, чтобы в 3-й части кварианцы были управлялись более адекватными этими личностями. Can you tell me anything about the Alarai? Little. We detected several communication signatures before the Geth jammed the comm systems. Given the likely networked intelligence requirements for taking over a ship, expect between 10 and 50 units. Then this can't have anything to do with me. I only sent parts and pieces, and certainly not enough to make that many Geth. It sounds like your ideas about synthetics are in the minority. Yes, at least on the Admiralty board, Hangerel sees an enemy that must be crushed. SWKOTOR would run away and hide on some new colony world. Shalaran is still undecided. I had thought Rail to be firmly in Han's camp, but if his experiments were on active Geth, perhaps we have ideas in common. If we don't find Rael alive on the Alarai, what do you think will happen? The power balance will be disrupted. Han loses a vote for his foolish and self-destructive war. That would favor peace then, as Shalaran is too careful to risk her own neck. But if the Admiral replacing Rael agrees with me, things could become very exciting. You support experiments on living creatures? Rael should have felt no more guilt experimenting on Geth than I did while performing surgery on a childhood toy. The
The fact that you performed surgery on your childhood toys explains a great deal, Admiral. A ship travels faster than I can. With the right programming, it can choose locations, even defend itself when attacked. But it is just a machine. It was built for the sole purpose of serving its master, and it can be dismantled whenever its master desires. If you're not interested in this trial, why not recuse yourself? And let that aging warship Hangerel and the cowardly Zalchorus be the ones to chart this course? I think not. The broader purpose underlying the trial is too important. Talizora is only peripherally related. No offense intended. And what is the true purpose of this trial, Admiral? To determine whether Quarians should fear their past mistakes or reclaim their glory using our natural affinity for artificial intelligence. So the only reason you care about this is because Rael might have learned something valuable from the Geth? Indeed. If he has, then even in this accident we may find something worthwhile. You want to create new AIs? No, Talizora. I wish to return the Geth to the control of their rightful masters, the Quarian race. You're insane. По сути дела, они создали Commander. расу, они сыграли в богов, и у них это получилось. Они буквально создали новый народ, они создали душу, если так подумать. Они реально создали душу, живое существо. Да, пусть это синтетик, но он разумен. Он разумен, он осознает себя, он осознает все. А в итоге это хочет себе верных рабов. Да. Kalrieger. Shepard, Talizora, good to see you both. Wish you were under better circumstances. What did they get from our readings? Damnedest things, just like they said. No way the sun on Haystrom should have been acting that way. So that dark energy theory is right. That's troubling. Can't really comment on that, ma'am. I just shoot things. What are you doing aboard the Raya? It sounds like you gave your report to the Admiralty already. Well, I stayed to argue the charges against Talizora. I've served with her, and she deserves better than what she's getting. Thanks, Cal. Just stating facts, ma'am. Have you had any luck talking to the Admiralty board? Admiral Ron asked my opinion about the Geth since I'd fought on Haystrom. She and Admiral Gerrel are hoping you'll kill a bunch of Geth to get the crowd on your side, then find evidence to clear your name. They were hesitant, but, well, you didn't have many other options, ma'am. I recommended getting you onto the Alarai. I hope you can handle it. You did the right thing. Thank you. You said that your mission had something to do with dark energy. Right. Remember the damn sun on Haystrom? Shorted out everything. Way too much radiation? The sun's getting old. Only it's not. Ох, отсылки старого сюжета. It's reducing the mass of the star's interior. Techs are worried. Do you think the Geth are responsible for what's happening to Haystrom's sun? Keela, I hope not. They can screw up a star. Our chances in war are even worse than I thought. I don't think this is the Geth. It would take massive time and resources to affect a star like this deliberately. It's too inefficient to be a weapon, and even the Geth wouldn't destroy a useful star system. Besides, they didn't show up until we did. Yeah, hope you're right, man. Synthetic bastards are bad enough as it is. What does that dark energy buildup mean? Is it something we should Вот worry это about? реально жаль, что не сделали такой сюжет Hopefully оригинальный. it's isolated, some rare phenomenon. If dark energy can destabilize solar material. Probably not something to worry about now. But resources in this galaxy are scarce enough without stars suddenly going dead. Some days I think flying around in the fleet without a planet of our own is the right idea. Немного не понял вопрос. How have you been, Rieger? You took kind of a beating on Haystrom. Physical damage wasn't bad. Честно, я знаю, что есть пчелы, осы, там роботы всякие, все. А подвиды какие-нибудь... With your immune systems, it couldn't be easy for Quarians to fight Подвиды a пчел не war. знаю. You'd lose more people to infection than injury. We can't afford a frontline attack, that's for sure. Have to fight smart. Ideally from orbit. We do have stockpiles of antibiotics. It's not as though everyone would die from a single shot. No, Shepard's right. You've only seen our strike ops tally. Don't have all the fancy equipment in a frontline fight. Supplies get strained. Things get ugly, fast. We should get going. Good luck Нет, on the не Alarai. слышал. The human can work a crowd, I'll admit that much.
Hello again, Commander. Good luck, Tali. Ладно. If anyone can retake the Alarai, Tali Zora can. Отправляемся устраивать пострелушки. А также поищем все, что сможем спилить. Shepard spoke well to the admirals. Even during the hearing, Tali Zora's first thought is to protect the fleet. Хоть кто-то нас ценит. Tali Zora Vas Nima. Oh, sorry. I mean Vas Normandy. No offense taken. The change in name was not my choice. Per Admiral Rand's orders, the shuttle is prepared for you and Captain Shepard Vas Normandy. Can you tell us anything about what we'll find on the Alarai? I'm afraid I don't know much. Not many Marines made it back from the initial assault. They talked about massive waves of Geth, though. More than there should have been. There shouldn't have been any at all. Right. I mean that they're afraid the Geth are building or repairing more of themselves from materials on the Alarai. I need to do a few things before we leave. Understood. Tali Zora, Shepard Vas Normandy. Are you ready to take the shuttle to Let's head to the Alarai. Of course. I'll unlock the shuttle now. Good luck with those Geth, Tali Zora. Как по мне, им давным-давно пора бы начать делать боевые скафандры. Например, для десантников. Знаете, такие мощные прям. То есть силовой доспех, экзоскелет, усиленные щиты. Так. Что-то я не вижу, а у Гаруса... у Гаруса нету бронебойных патронов, точно. У Гаруса еще нету этих патронов. Так, тут пойдут дезинтегрирующие. Короче, деловая пчелка, я понял. %. Ах, Гарус нам надо хорошенько прокачать. Heads up! Так. Творить фигню, дети мои. Творить фигню. Что может быть лучше того, что противники сами себя уничтожают? Творите, да. Take that. Something's slowing down the systems. We're taking down the firewalls to rebalance load distribution. Railzora ordered us to bypass standard safeties. Following security protocols will take too long. Вижу свистящих гетов. А они тебя не очень, я думаю. Ну,
Деньги нам уже не так нужны, конечно, сильно, но я не откажусь. Свист при смерти. This is one of the storage units I sent to Father. Looks like parts from a disabled repair drone, plus a reflex algorithm that I didn't recognize. I got this on Haystrom. What made a part worth sending back to your father? It had to be in working order, something that could be analyzed and integrated into other technology. Anything new had priority. Technology the Geth had developed themselves, signs of modification, clues to their thinking. How did you get these things to your father? Sometimes I left packages at secure drops in civilized areas. Someone on pilgrimage would see that it was shipped home. For very valuable finds, I'd signal home, and Father would send a small ship. А ведь, по сути дела, она добывала эти доказательства того, что геты разумны. Мышление — это все-таки не машинный интеллект, да? Это значит, что они фантазируют, размышляют, создают, созидают. Within reason. We're not Vorcha, but we repair what most people would throw away. Hundreds of the ships in our fleet were salvaged wrecks, either found dead in space or purchased for next to nothing. Does that salvaged gear give you a clue as to what happened here? No, I don't know. Shepard, I checked everything I sent here. I passed up great finds because they might be too dangerous, prone to uncontrolled reactivation or self-repair. I don't know which possibility is worse. That I got sloppy and sent something dangerous, or that Father actually did all this. Отлично. Тут у нас что? This might be useful. Крепость щитов гетов. Ну ладно. Who's running the system diagnostic? I didn't authorize. Oh, Keela. How many Geth are networked? All of them. Rail Zora. Shut it down. Shut everything down. They're in the system. Так, ладно. Hostile spotted. Contact drone away. Yes. Я хотел его взломать. Думал, что-то будет. Да-да, мы взламываем и тырим все, что можем. Да. Конечно, то еще удовольствие смотреть за происходящей этой катастрофой. Get ready to fight. Nothing faster than to pick up on top. Так.
Ты не в ту сторону воюешь, как говорится. Все. Гарус в самом начале боя в минус ушел. Я просто не захотел тратить лишние 100 кредитов. Так. This console might have something. Most of the data is corrupted, but a few bits are left. They were performing experiments on Geth systems, looking for new ways to overcome Geth resistance to reprogramming. Do you think testing weapons on the Geth was right? It's not testing weapons on prisoners, Shepard. I only sent Father parts. Even if he assembled them, they wouldn't be sapient. You saw what Saren and Sovereign did with the Geth. Any research that gives us an advantage is important. Did you know what kind of tests your father was running? No, Father just told me to send back any Geth technology I could find that wasn't a direct danger to the fleet. I suspected he might be testing weapons, but I thought he was just working on new ways to bypass shields or armor. Could any of that data clear your name? Doubtful. This is mostly results data, effects of different disruptive hacking techniques. I don't understand all of it. But they may have been activating the Geth deliberately. I don't know. Nothing here says specifically, but if they were, then Father was doing something terrible. What was all this, Father? You promised you'd build me a house on the homeworld. Was this going to bring us back home? We should keep moving. Right. Блин, мне нужно еще поднять 3 уровня. Тогда сможем бронебойные патроны прокачать для всех. Люблю я вот такое делать. Вот ей-богу. Крайне полезная штука.
them, Chatika. Good girl. Оп. Ядерные не самые успешные испытания. Ну, случается, слушай. Эх. Жаль, черная вдова только в третьей части. First entry. Our hacking attempts failed. The Geth have an adaptive consciousness. Hack one process and the others autocorrect. Still, we're making progress. Rail Zora is convinced we'll have a viable system in less than a year. This weapon will put our people back on the homeworld, and it's all because of Rail Zora. И я, кстати, прочитал, что черную вдову вообще сделали эти солдаты Альянса. Father! No, 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 no. You always had a plan. Masked life signs or an onboard medical stasis program, maybe. You wouldn't. They're wrong. You wouldn't just die like this. You wouldn't leave. Hey, come here. Ну обними ты ее, успокой. А, отлично, он все-таки сделал это. Damn it. Damn it. I'm sorry. You've got nothing to be sorry about. Maybe he would have known I'd come. Maybe he left a message. Я поэтому и ставил комьюнити патч. Оно исправляет многие ошибки. Thanks, Dad. Do you want to get your father back to the shuttle? No. Leave him. The mission comes first. It's what he would have wanted. Come on, let's finish this. То есть, по сути дела, как я и говорил, вот эти двое, они в курсе были. В курсе того, что тут проводилось, какие испытания. Но нет, нам нужен козел отпущения. Этим козлом отпущения будет дочь нашего якобы лучшего друга. Молодцы прям, а. Веселье прям. О. Вперед! You got it. Affirmative. Hey, that's not Chatika! Вперед, солдат! Ты должен выдержать все. Deploying combat drone. Right. I'll get there. Не, ну вы посмотрите на это, а.
Так. Насчет аватара, если что, это платно делают. Я знаю эту тему. Но тема интересная, да. Но у меня компьютер не потянет ее. Ну вы смотрите на это, а. I'm with you. И все. Даже стырить больше нечего. Ладно, сейчас еще раз проверю. Кораблик-то я тут стырил. Но это, видимо, все. This console is linked to the main hub Father mentioned. Disabling it shut down any geth we missed. It looks like some of the recordings remained intact. They'll tell us how this happened, what Father did. You sound like you don't really want to hear it. No. We have to. I know. I just... This is terrible, Shepard. I don't want to know that he was part of this. Do we have enough parts to bring more online? Yes, the new shipment from your daughter will let us add 2 more geth to the network. We're nearing a breakthrough on systemic viral attacks. Perhaps we should inform the Admiralty Board, just to be safe. No. We're too close. I promised to build my daughter a house on the home world. I'm not going to sit and wait while the politicians argue. We'd have an easier time of it if Tali Zora could send back more working material. Absolutely not. I don't want Tali exposed to any political blowback. Leave Tali out of this. Assemble a new geth with what we have. Bypass security protocols if need be. It sounds like he was doing this for you. I never wanted this, Shepard. Keela, I never wanted this. Everything here is his fault. I tried to pretend it didn't point to him, but this... When this comes up in the trial, they'll... We can't tell them. Not the admirals, not anyone. We're not going to decide anything here. Let's see what the admirals say once we get back. You're my captain in this hearing, Shepard. It's your decision. But please, don't destroy what my father was. Come on. If we wait too long, they'll decide we're already dead, and none of this will matter. Ну да. Я надеюсь, мне хватит парагонства и ренегатства. Но сохраниться мне не дают. We need to face facts. There has been no word. There is no reason to think. А вот теперь дают. Zora survived. It sounds like the hearing is already underway. It's only been a few hours. Shepard was right. Springing the information about Rael on Tali, we practically dared her to take back the Alarai. We killed her. A pity Shepard past Normandy is a better speaker than a soldier. I recommend... Мне просто интересно, что они тут скажут. What? It was agreed that Tali Zora would not be convicted if she were killed in action. It was suggested, Admiral. I recall... Заметьте, вояка даже на нашей стороне.
серьезного вояка, вот тут мне нравится больше. Very well. Is the Admiralty Board prepared to render judgment? Sorry we're late. You didn't waste much time declaring us dead. Go get your ship. We apologize, Shepard. Your success in taking back the Alarai is very unexpected. But also very welcome. Did you find anything on the Alarai that could clarify what happened there? Shepard, please. Does Captain Shepard have any new evidence to submit to this hearing? Tally's achievements are the only evidence you should need. Come on, Tally. We're leaving. What? This is a formal proceeding. Wrong, Admiral. This is a sham. You're trying to build sympathy for the Geth to forestall the war effort. That is complete. And you want all the messy experiments covered up so you can throw your fleet at the Geth. Отлично, мне Do нравится. whatever you want with your toy ships, but leave my crew out of your political bullshit. We have no new evidence. You can accept Tally's word, or you can exile the woman who saved the Citadel from the Geth. Are the admirals prepared to render the То есть judgment? буквально макнул всех в дерьмо. Мне это нравится. Жаль, он, конечно, не обматерил их, но все In же. light of your history of service, we do not find sufficient evidence to convict. You are cleared of all charges. Commander Shepard, please accept these gifts in appreciation Нам for еще и you taking заплатили. the time to represent one of our people. With all due respect, Admiral, I didn't represent one of your people. I represented one of mine. Это им еще не повезло, что они не видели нашу рожу. This hearing is concluded. Go in peace, Talizor. Потому что у нас рожи реально терминаторы. И самое главное, вы слышали голоса кварианцев. По сути дела, я так понял, если что, кварианцы могут отстранить любого адмирала от власти. То есть, если адмиралы не правы, по мнению кварианцев, они могут коллегиально их прогнать, буквально изгнать. И тут мы просто их макнули в дерьмо, и они поняли, что если мы продолжим, мы их утопим. Tally, about what your father said, what he did. You deserve better. I got better, Shepard. I got you. Какая прелесть, мне нравится. Thanks, but I'm fine with things like this. It's fun watching you shout. Come on, Talizora Vas Normandy. Let's get back to our ship. Thank you, Captain. This should come in handy. Агарус такой стоит. Типа, мы тут ни при чем. 32 отступника, 2 героя. Еще и улучшение. Отлично, мне нравится. Hello again, Commander. Good luck. Tally and Shepard are good at killing synthetics. Glad they're on our side. Very impressive speech, Commander Shepard. But tell me truly, did you recover any of Rael Zora's research on the Alarai? Nothing that will help you, Admiral. Pity. Oh well. Whatever is created can be recreated. In any event, I am pleased that our talk regarding the war conundrum allowed you to help Tali. Her exile would have been unfortunate. You should abandon your plans, Admiral. They're only going to make the situation worse. We shall see, Commander. Many things are impossible until they are done. А ведь из-за них буквально геты и пошли в услужение. Damn, Shepard, been a while since I saw anyone rail at the admirals like that. Guess they can't court-martial you, though. Glad they're off your back, ma'am. And that you didn't have to give them that evidence you found on the LRI.
I didn't say anything about finding evidence, Carl. Noticed that, ma'am. Any idea what your next assignment's gonna be? Я так понял, все знают, но поняли, что с нами лучше не иметь дела. Maybe see if they can figure out what's causing it. Wherever they send me, it'll have to be less exciting than Haystrom. What's your take on the war? Are the admirals gonna try to retake the homeworld? I won't shy away from a fight, but if the admirals throw the fleet at the Geth, all they'll get back is scrap metal. The best bet would be for us to find another way. But a soldier can't say unless his superiors ask. Stay safe out there, Rieger. You too, Shepard. Ma'am. Carl, just call me Tali. I'll work on that, ma'am. Жаль, что Ригер LRI was a good start, but there are lots more Geth out there that need killing. Да-да-да, его сольют, к сожалению. The admirals thought they were humbling you by forcing you to represent her, Shepard. I'm glad they were wrong. You didn't mention survivors. Did you find real Tali? I am sure he would have left you a message if he'd had time. We found Rael's body. He left a message for Tali. I can only imagine how horrible this is for you, child. But at least you got to hear your father tell you he loved you. Yes. Thank you, Admiral. Good luck on your mission. No matter how dark it gets, the fleet is always with you. Жаль, что Гарус тут ничего не делает. Вот это правда жаль. Могли бы добавить так. I knew they wouldn't exile Tali, Zora. You called us on the carpet out there, Shepard, and you were right. Thank you. Tali shouldn't have been involved in that argument. Tell me, though, honestly, what did you find over there? You spoke well, but I know a feint when I see it. Tali, is there anything the Admiral should know? We found a lot of dead bodies, Admiral. Including my father's, that's all. Whatever research they were doing was destroyed. I'll take your word for it, Tali. Not that I have much choice. Fight well, and fly safe, kid. Your father would be proud of you. Nice job, you two. Very impressive, Shepard. Thank you for your help on the LRI. And thank you for helping Rael Zora's daughter. You stood for her when we failed. We were wrong to let our own concerns about the war overshadow Tali's trial. The galaxy needs more people saying what you're saying, Admiral. Good luck. Thank you, Commander. Да, геройское, но просто по сути дела я ренегат, который не хочет устраивать тотальную бойню. Слушай, а я действовал так, типа, я даю слово Тали, когда ей нужно. Я уважаю, так сказать, ее выбор, все. Congratulations, Tali Zora. I was skeptical about your choice in captains, but I see now. Ренегон, да. То есть адекватный ренегат. Творит хуйню, но обдумывает все. Good luck out there. Стали Зоры сняты все обвинения, ее верность капитану отныне не подлежит ни малейшему сомнению. Политические баталии кварианцев вокруг войны с гетами вызывают определенное беспокойство. В борьбе со жнецами кварианцы могут оказаться крайне полезны, однако их неопределенность — серьезная угроза нашим планам. Опыт, поглощение энергии, новое снаряжение, крепость щита гетов. Угу. Угу. Еще денег немножечко. Is there anything I should know? Anything else? Yes, Commander, you've received a new message at your private terminal. От шамана клана Урднот. Терпеть этого не могу, но написать вам надо. Вы часть Кранта Грюнта, и вы его командир, так что позаботьтесь о нем. Здесь я должен быть вежлив, играть свою роль. Но наш народ вымирает. Кроганы всегда ставили выживание превыше традиций. Если мы хотим выжить как раса, нам понадобится ваш в бочке выращенный грунт.
Кир был безумцем, но безумцем с мозгами, чего нельзя сказать о большей части населения этого каменного шарика. Так что верните нам Грюнта целым и невредимым. Он нужен моему народу. А если вас всех убьют, я помочусь на ваши могилы. Окей. Пойду поболтаю с нашим Джокером. Давно его не видел. Целую неделю. I'm glad that mess is over for Tali, Commander. Some of those Quarians. I guess living your whole life aboard a ship can really mess with your priorities. Not that I would know. I'll just burn myself. Great. I assume everything is going good for well. now. See you, Commander. Ты парагат? Ты парагон, который творит фигню? Окей. А. 60% уже. Так. Shepard, how can I help? Actually, wanted to talk. Medical matters. Aware that mission is dangerous. Different species react differently to stress. Aware you come by a great deal. Have had other species become attracted to me before. Not interested. You've had members of other species make a pass at you? Constantly. Very awkward. Skin tone apparently attractive by Turian standards. Subset of Krogan sexual deviants enjoy Solarian flexibility. More cartilage and skeletal structure. Asari offers intriguing, actually. Wonder why. Trans-species pheromones unlikely to work. Must be neurochemical. Да, это... Я уже не помню такого разговора, если честно. Shocking suggestion. Doctor-patient confidentiality, a sacred trust. Would never dream of mockery. Enjoy yourself while possible, Shepard. We'll be here studying cell reproduction. Much simpler, less alcohol and mood music required. Ох. Мордин. Commander. I'm more interested in just talking. I'm good, Shepard. Commander. Так, ладно, с этим все. С Мордином? Сейчас. Так. Обычный внешний вид, второй внешний вид. Давайте вот этот. Тот, конечно, прикольный из DLC, но он какой-то нестандартный. Так, значит, еще раз, да? Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Yes, personal matters on mind, actually. Got call from nephew. Promising geneticist himself. Just turned 16, got tenure at university. Following in my footsteps. Had to lie about what I was doing. Think he was suspicious. Doesn't matter. Still good to hear his voice. Does anyone in your family know about what you really did for the government? No. No, I'm lying, but won't pry. Solarians curious as a people, but also have social cues. Keep two types of secrets from family. First type, personal or guilt-based. Invite suspicion, exploration, puzzle to be solved. Reward for curiosity, intelligence. Drama. Other secrets, more serious. Dangerous if discovered. Signals discourage curiosity for protection of family. Why wouldn't everyone give clues that their secrets were too dangerous to be uncovered? Not conscious. Social, reflexive body language. Can't fake it. Example. Yawning perceived as contagious among humans. Subject observes yawn. Sensory input deactivates left periamygdala region. Subject yawns in response. Social empathy. Also works with dogs. Solarian faking signals to discourage curiosity, similar to human faking a yawn. Can try, but effectiveness limited. Are you calling him because you're worried we won't make it back? No. Aware survival unlikely, but actually contacted him for family connection. Hard to imagine galaxy. Too many people. Понятно. Faceless. Statistics easy to depersonalize. Good when doing unpleasant work. For this fight, want personal connection. Can't anthropomorphize galaxy, but can think of favorite nephew. Fighting for him. Your nephew got tenure at 16? Is he a genius or a scientific prodigy? No, wait. Don't want to insult him.
Yes, but not in manner you meant. Remember, Solarian lives short, mature rapidly by your standards, don't live much past 40. I'm glad you got to talk to family before we finish this. And I'm glad we По talked too, идее, я знаю, что у него может быть диалог при романе с Гарусом за Фэм Шепард, либо с Древних. Collector's mission simpler, cleaner. We'll be proud to see it in Morden Solus biography vid. Unless we all die. Proud posthumously, in that case, regardless. Thank you. Shepard, having trouble working between your interruptions and Edie's insistence that insane anything... We'll be here if you need me. Так, ладно, пойдемте пока покормим наших рыбок. Ну, я думаю, не 40. Я думаю, примерно 25. То есть, допустим, ну вот 40. Ну вот пусть, допустим, 15 лет это как наши... Не, вот пусть 10 лет это примерно как наши 20. 20 плюс 20 плюс 20 плюс 20. Угу. Я вот лично считаю, что где-то так. Have a few minutes later. I shall return to my meditations. Хочешь болтать, ну и ладно. Блин, ты бы хоть бы стволы бы получше взял, да. Ну не знаю. Hey, Shepard. I'm really glad you got Tali out of trouble with the migrant fleet. It's hard to see her upset. Mess Sergeant Gardner might just be an evil. Твоя любимая. Emphasis on the evil. The food's gotten better lately, though. I guess his reputation will take time to heal. I'm not really sure what to do with myself. Not much call for thievery aboard a ship. Да, ну да. Ура. Commander, there's a lot to do, Of course, Commander. Никто не хочет говорить. Я так понимаю, это типа остается диалоги на романтику. Shepard. Have you got a minute? Can it wait? I'll be here if you need me. Shepard, I'm branching out. Got a list of enemies now. They all give me joy when I picture cutting them, crushing them. There's this one imprint, a Solarian with the... what are they? The things on his head pulled apart? Bet it caused a generation of revenge. What is that, a few weeks for them? So what did you want? You know, I kind of thought connecting with your past would bring stability. See, now we're having fun. Me remembering good deaths, and you with your funny human thing you're doing. My job is to hurt things. Direction, control, that's your job, Battlemaster. You're why I'm a soldier, not dead or crazed like an animal. Thank you, Shepard. You gave me purpose. Now let's find something big to kill. Найдем, найдем. Да, на Гаруса Мордина, да. Но если, по идее, ты в романе с Гарусом там будут. Shepard, I was just waxing goddamn nostalgic. I used to do a little scorched earth work here and there. Then the Batarians started. Я думал, расскажешь что-нибудь новое. No one's as good with terror tactics as they are. I mean, the Krogans will come at you, break your face, kill your family. But the Batarians, they'll turn your planet into a glass parking lot without a second thought. Trying to remember, what was his name?
Solarian infiltration specialist. Ах, уже было. Guy could disable a station security with a few taps on an Omni tool. Не хочу слушать его супер истории. Keela, I'm sorry I dragged you into Quarian politics. All that infighting, seeing what my father did. You were the only one there for me, Shepard. The only cover I had against that storm. Thank you. I imagine they're trying to fill your father's spot on the Admiralty Board. What will that do to the balance of power? I have no idea. Being exiled might have made it easier. A few people are suggesting me as a candidate. Replacing an admiral takes time, though. You may not have noticed, but Quarians like to debate. Ну да, ну да. Are Quarian politics always like that? No. Sometimes it can actually get unpleasant. We're a very social people, Shepard. We have to be, to make up for being stuck in these suits. And part of that means getting involved in each other's business. The whole trial was insulting. You should have had time to mourn your father. I don't think life is about what you deserve. But my father would be honored that I chose to mourn him by blowing up a lot of gas. I should get back to work. But thanks for checking on me. Я надеялся на что-то еще. Shepard, Have you got time to talk? I really need to clean up this. Talk to you later. Ладно. Знаете что, я, наверное, сейчас буду заканчивать. У меня сейчас небольшая проблемка там. Но завтра мы с вами, пожалуй, отправимся за Самарой. Ну да, повеселимся. Еще заработаем отступника, поуполняем миссии. Что у нас там остается по журналу? Юстицар. Логово серого посредника. Куча вот этих миссий тоже надо будет выполнить. Властелин тоже. Прибытие я буду выполнять уже после прохождения. Да, я, наверное, сегодня все. Реально, у меня тут кое-какие проблемки есть. Поэтому до встречи завтра. Я сегодня еще займусь активированием всех модов на третью часть, чтобы все работало так, как я задумал, а не так, как сейчас. Потому что вы видели, у нас все сбросилось. Это неприятно, конечно, но не смертельно. Ну а так, до встречи завтра, если ничего не изменится. Завтра, хотя мне надо будет кое-куда сгонять, но думаю, вернусь вовремя. До встречи завтра. Продолжим прохождение Mass Effect. И я все-таки его собираюсь пройти полностью. А сейчас всем спокойной ночи заранее. Не забываем подписываться на YouTube, на Twitch, на ВК группы, на ВК Play, если у кого есть возможность. И до встречи. Всем спасибо и пока.